Welcome back to another episode of Nidigal Overdose. So in the previous episode, we saw the streamer group, right, have a bit of a showdown with, of course, Angel, and that was really fun. I really enjoyed that episode. I think it was, the chemistry between them was really funny. I really like how Angel was always just really calm, and always just clapping back, knew exactly what to say. She's way too good. There's a reason why she rose to the top, right? But it felt a lot more fun. The previous episode compared to the first one. The first one was very had like a lot of like heavy stuff happening, but this one took a bit of a step back and was focusing more on the chemistry between the characters, which I think was really fun. But yeah, also it feels like the entire what was the name of the girl again? What's her name again? The main girl, basically, the half and half girl, the black and white girl. She took a bit of a step back when it comes to her role in the story, and it was focused more on the actual streamers there. So, but there have been some interesting stuff happening, right, with her as well. So we'll see where that's gonna go. But I guess let's find out. Also, I know that this episode is a week late, so I'm gonna be doing a double episode here to catch up from the previous week to this one. So yeah, we're doing 2 episodes today. So first off, let's go. Oh, if you wanna watch this, Uncut and Blurred as well as on Patreon description. And let's go into Nidigal Overdose, episode 3. What does that say? I'm guessing this story is a work of fiction. The disclaimer. is this Same? 薬の力に頼って強制的に脳みそをシャットダウンする感じになりきってしまって、もう自然と入眠する感覚を忘れてしまいました。布団の中にいても苦しいことばかり連想するので。そうですね。気づいたら頭の中で憎い人間を一人一人殺す妄想が始まったりとか。いえ、具体的な人物っていうより、嫌いな昔のクラスメートとかフォロワーとかを抽象化したような概念、イデア的な人間を刺し殺してます。ブスって。Seems very mentally stable. いけないから殺しているみたいな。私だって手が汚れて不快ですよ。ありがとうございます。また予約します。これでしばらく眠れそうです。 Seems very mentally stable. I wouldn't worry about it too much. そろそろ始まる。楽しみすぎる。やべ。本日のゲストはフォロワー数1000万人、大物配信者の頂点ちゃんにお越しいただいております。番組の後半は先日 God, I love this song. 1000万人突破記念ライブをダイジェストでお送りしますのでお見逃しなく。本日はよろしくお願いいたします。はーい。早速ですが、インターネットオーバードーズはどんな思いを込めて作詞した曲なんですか？新しい彼氏なんてどうでもいいが堂々と外で会うなと言っただろう。なんで表面上だけでも夫婦ができない。やめてよ、子供の前で私だけが悪いみたいに。娘を盾にするな。そんなに愛してもないくせに。 Ooh, interesting. We get some backstory here as well. 捨てなさい。 Huh. That's not ideal. おばあちゃんちなら静かに過ごせるからな。好きなだけ休んどってね。あれ、おじいちゃん。そうだよ。結構前にぽっくりいっちゃった。寂しくないの？まあ、人はいつか死ぬからね。おばあもいつ死んだっておかしくないから。死んだらどうなるの？生きている間にいいことした数だけもっと綺麗な姿で生まれ変わるんだよ。じいちゃんは酒癖悪い男だったから、それがじいちゃんの生まれ変わりかもしんねえな。生まれ変わりって本気で信じてる？気休めかね。嘘でも誰かが救ってく
でもいいの。 Hmm. 生きていくのは辛いか I ら。 like this conversation here. あ That's 俺 really の cool. 家あんなに小さかった？お父さんのお風呂だけどな。押し入れにアニメもゲームもあるから好きに遊んでいいぞ。妹のものもあったっけな。おばあちゃんなかなか俺のおもちゃ処分しなかったんだよ。Ah. What was that? Okay. Moving on. Oh, so that was a magical girl wand. That's cool. Like a card captor Sakura wand or something along those lines. Ooh. Super Sentai, right? みんなが待ってるわ。いざ幕張。 And some kind of like Precure-esque stuff. Night in the Galactic Railroad. やめてよ、子供の前で私だけ悪いみたいに。娘を盾にするな。そんなに愛してもないくせに。 Whoa, that's a big... Ame. That's a big moon. 私、アメちゃん、この世界を救う。 Is that her being influenced by the anime that she's been watching? I think so, right? 私、この苦しい Yeah. 世界を救うためにやってきた天使。アメちゃん。 Oh. 私も落ち込むこといっぱいあるけど、絶対みんなを助けてあげるからね。大丈夫だよ。きっと楽になるからね。飴玉みたいに甘い未来が。 That's really cool that we get to actually see how it came to 目を be. 離すなんて何考えてるんですか。やっぱりあの人の親ですね。この子は私のところで暮らしますから。やっぱり東京で育てないとダメ。大丈夫だよ。あんたもあんな山の中きっと楽になるからね。飴玉みたいに甘い未来が待ってるから。 Ooh. That's a lot of backstory, man. And she has to live with that person, with that woman. Wait, I wanna see something. Was that her mom's stuff? Because that's like lingerie and stuff. I'm guessing... Oh yeah, that's her mom. Huh. お母さんに怒られなかったの？こういう生徒が一人いるとみんなが真似して悪いことしちゃうって責任を分かってる？ Oh, it's just お母さんも眠ってたから。 a pile of circumstances all piling up. 親がヤクザとかなんじゃない。 Every single thing going wrong, huh? ちゃんと先生の方見なさい。クラスの仲間じゃねえよ。なんで？よかったって言ってた。ねえ、お小遣いお願いね。娘にお洋服買ってあげたいし。どうして？もう私帰らないから。あなたしかいないの。ねえ。 That's rough. That's rough. She has to listen to that as well. もう死にたい。ねえ、あんたは何が楽しくて生きてんの？わかんない。
スタート。ほら踊れよ、バズらせてやっから。パラパラ踊れパラパラ、バカみてえによ。おい、動けって。ノリ悪いな。なあ。どうでもいい。キモいし、もう行こう。なんかしらけたわ。次から金取るか。それマジ犯罪だ。なんか言えば時間通りに投稿できるんだ。遅刻をしないのは人生の基本だぞ。こんなこと繰り返すたびに信用を失うんだぞ。聞いてるのか。そうやって親や先生だけがうるさく言ってると思ってるんだろう。ちゃんと神様が見てるんだぞ。どんどん社会でやっていきたくなって不幸になるぞ。おい、なんとか言ったらどうだ。神様なんていないよ。たった今僕は人を殺 Yeah, Bohemian Rhapsody? 銃口をやつの後 Yeah, it is Bohemian Rhapsody. 引き金を引いてしまったんだ。No, he's dead. Oh. ああ、だれ。なんか面白いことねえかな。 Oh. なあ。なんか困ってねえか。はあ、お前関係ないじゃん。うっせばーけ。はあ、マジでキモいんだけどこいつ。 Mm. ありがとう。 Ah. 私という現象は仮定された有機交流点と一つの青い証明です。風景やみんなと一緒にせわしくせわしく明滅しながら光も確かに灯り続ける因果交流点との一つの青い証明です。 The switch up. Instant. 心も醜い。顔はまずいって大丈夫でしょ。男子もオタクの顔面やってるし。お前ら本当にいじめやってんのかよ。あんたらもやってんじゃん。うっせえな。あれはオタクとじゃれてるだけだっての。お前言ったな。バイトの娘がよ。 That's the thing that they have to censor. Of course. And the imagery in this is wild. Extremely so. Oh. Man, that is a messed up backstory. Jesus Christ. 抵抗したらすぐ逃げるよ。みんなごっこ遊びしてるだけだもん。怖いよ。そうなら一生怖がってたら誰も救っちゃくれないよ。アニメじゃないんだ It's such a nihilistic show. 俺の人生ずっといいことないのか。 Or not, maybe not nihilistic, but just so pessimistic. ほら、いいことあったらじゃあその分頑張りな。 What did that say? I wanted to expel some stamina before I go to bed, but I guess I'll just cry myself to sleep.ネットだからってあんまそう言うなって。元気出せ。でも私ずっと死にたい。こんなゴミの吐きだめにいるんだし、みんな同じようなもんだ。俺も派遣クビになったばかりだけど生きてるぜ。ゆっくり頑張ろうや。ありがとう。あなたにもいいことあり That's ますように。 nice.
Someone who says something nice online. That's a rarity. 死ねばいいのに私だって私だって私だって死ねばいいのに私だって私だって私だってSeems like a better place, honestly. Can't be much worse. What's happening here? Oh, well, maybe it can be worse. おめでとう。できたじゃん、ちゃんと。何人やったの？一番殴ってきたやつだけ。でもめっちゃビビってた。ありがとう。アメちゃんが助けてくれたから。アメちゃん、覚悟怖くなっちゃったけど、俺は天使みたいに思ってる。全員やっちゃいなよ。She ain't no angel, bro. She ain't no angel. Jesus Christ, man. It just goes from worse to worse to worse. It's just a spiral. A downward spiral. 顔だけはよく生まれてよかったな。男が寄ってくるからお金には困らないだろうね。ねえ、ここまで育ててあげたんだからさ、ちょっとくらいお母さんに恩返ししない？ You. 私の今 Oh の my 彼氏結 goodness. 構お金持っててさ、ちょっと遊んだらお小遣いくれると思うんだよね。どうかしら？ Yeah. 家賃分くらい Yeah. 私がも A らっても licorice as well. Thank you. Nice knee drop. Jesus Christ, that was a horrible thing to say. ゴキブリだな。I know in I don't know if this is like a Japan exclusive thing, but I know that in Japan it used to be like this. I don't know if it's still a thing, and also I'm sure that Japan is not the only place that has this. But I know because there was a movie on this and a book on this as well, I believe, where if a minor in Japan kills an adult in Japan, the minor can't be punished, or maybe they can be kind of like slightly punished, but I'm pretty sure they can't be charged with murder because they are a minor going against an adult. I believe. I could be mistaken, and I don't know if that's still a thing or not. I know it used to be a thing because I believe the movie is pretty old. I think it's called Confessions, and it talks about that, right? And yeah, I know that there was a thing where, yeah, if a minor kills an adult, then they can't be charged. Also, if you watch the anime Sanda, they talk about that a bit as well, right? In some of the with some of the characters there, which is an interesting thing. 今度こそ本気で死にたい。今そんなこと言わないでくれ。死のみが解決なのか。待ってて欲しかった。すぐに会えるさ。This is a pretty suffocating episode. 許さない。許さない。本日午後、市内の中学校で生徒同士のトラブルからとみられる暴行事件がありました。 Oh. 被害に遭ったのはこの学校に通う男子生徒です。関係者によりますと、少年は日頃受けていたいじめへの反撃としてバットのようなもので死亡角の生徒を襲った後、返り討ちに遭い重傷を負ったということです。 Oh. 大丈夫。大丈夫。もうすぐ楽
眠りにつく瞬間だけは幸せ。 You know what's crazy? You trace everything bad that happened here. If you trace it to one point, it all goes back to her mother. It all goes back to her mother, right? To the person who raised her. It all goes back to her, right? I don't know what the dad would have been like. He seemed pretty chill from the little bit that we saw of him, and the grandma looked like seemed really, really cool. It all goes back to the mother. Holy shit. Oh, is that the end? No. At least the song is a banger though. Oh. Mmm. 例えば昔いじめられてぼっちだったとか、両親が毒親でとか、中学の頃から家を飛び出してとか、できる限り同情を買おうとするから心象膨大。ちょっとの不幸をめちゃくちゃ大げさに言ったりもするし、どこまで本当か嘘かがわからないのもミステリアスなのかもね。I like that. Ooh, that was a cool stunt. 解けない魔法なら真実も嘘も関係ないし、超天井を見ているときは甘い幻覚に包まれていてね。天使は仮面の前のお前らを必ず救ってやるからさ。いっぱいスパチャしたやつ優先でな。でね、じゃあいい夢見ろよ。たくさん眠っても幸せになれる。 You know what this fuck, you know what this scene now makes me think? I wonder how reliable that entire backstory is then. Because she's talking about how, you know, they can feed you lies about that backstory and stuff. I wonder how reliable that backstory is, because what if it's just like one big like unreliable narrator situation where the entire backstory is greatly exaggerated that we just saw, right? And it actually was just a fraction of that. That'd be kind of cool. I always like an unreliable narrator story, and that would be interesting. I wonder how literal it is though. また遊ぼうね。おやすみなさい、オタクくん。商店。 I'm pretty sure it is pretty reliable though, in that case. エピソードトーク、そして素敵なライブの様子をお届けいたしました。いやー、そんな思いがこもってたんですね。本日はありがとうございました。はーい。 Ah, what a banger. Holy, what a banger of an ending, man. Oh, man. It's such a that meme with like every Yoasobi song of like me jamming out to a Japanese song not knowing that the lyrics are about suicide and stuff like that. I don't know what the lyrics of Needy Girl or Internet Overdose are, but every single time I hear it, I jam out to it. I have it on my gym playlist. I listen to it at the gym and I'm like, yes, this goes so hard. I don't want to check out the lyrics for it though, because I feel like it's gonna it's gonna ruin the song for me. Anyways, you are backwards. Okay, so where was I? I was jamming out to the song. Yeah, this was a very heavy episode. I obviously like everything that could go wrong went wrong here. It was, I mean, it all comes down to the mother, right? It all comes down to the mother. Everything that she said in front of Ame, even before she separated from the dad and stuff, like everything that she said in front of her. I mean, to be fair, even the dad said some things that maybe he shouldn't have said out loud in front of Ame and stuff. So he's definitely not the perfect either, but it all comes back to the mom, it feels like, and the things that she said and stuff. Horrible human being. But
I wonder that ending there, that final scene there at the concert and stuff. I really like that scene. Wait, I don't know why I'm even going here because we're watching another episode right after it, right? So I don't want to spend too much time here, but I do wonder how much of that is kind of like a commentary on. I don't think it's ever even gonna go into it whether the entire backstory there was fully real or if it was exaggerated because of what she said at the end. I think it's gonna kind of like leave it ambiguous to your interpretation, which I like. I think that's the move to go for. But I do like that they just planted that idea, being like, "Hey, why do you trust us streamers or us content creators, whatever, this much? We can just spin any kind of backstory. We can either completely lie about it or we can exaggerate it to paint a certain story, to paint a certain picture that we want, and you guys are gonna believe it, right? And at the end of the day, does it matter? You're not watching to see the truth or anything along those lines. You're watching because you want to be entertained, right? So does it really matter if someone lies about those things? If I lie about those things, it doesn't, right? Because you just want entertainment, right? You don't want the truth, you want entertainment. I really like that. That's a cool way to end that entire thing there, right? That's really, really cool. It's an interesting one, but yeah, Jesus, a really heavy one, but we have another one to watch. I have a feeling we're gonna have a bit of a tone shift again here, if I were to guess. If we're going back to the present, I think the tone is going to shift quite a bit, but we'll see. At least I hope. I feel like we need a light-hearted episode after this heavy one here, so let's find out. Let's go into episode 4. わかんないでしょ。現代で普通に生きるだけの苦しみって。特別辛い環境でもない。そりゃ嫌なこともトラブルもたくさんある。失恋とか喧嘩とか悔しい出来事も無限にあるよ。全然。でもそこまで含めて普通。行きたい喫茶店あって。凡人なの。みんなが想像できる一般的な喜び悲しみ成功失敗。友達と海、ボーリング、カラオケ、That sounds like a good life. クリスマスおうちデート。全部素敵なイベントだと思うよ。私にとっては大切な思い出。でも、あなたたちキラキラと空に輝く一等星から見れば、砂のような小さな粒に等しい出来事なんだよ。何百万のファンを熱狂させ、独自の世界観を磨き、常に高みへ登り続けるあなたたちにとっては、見下されてすらいない。透明なんだ私たち。興味がないんだ。あなたたちのようなスターは私たちの幸せにも不幸にも一人一人に向かい合ってる時間なんてないから。あなたたちはただ輝いているだけ。何も悪くない。その分努力も苦労もプレッシャーも人一倍抱えてる。ダイヤモンドはいちいち透明なゴミや文句を言ったりしないでしょ。そこで光を放つだけでいいんだから。他人なんて関係ない。見つめる暇もない。私たちはこんなにあなたたちを見つめているのに。私を見て、私を見て、私を見て。家族も友達も恋人も大切だ。それはもちろん分かってる。でも、足りないの。どうしても見てほしい。あなたから、一瞬でもいいからその輝きのそばに。私を呼んで。ねえ見て。Damn, that was an insane scene. Okay, I love the direction of the show. It's so unique. It's so unique. The editing, the direction, and stuff like that is so good. I feel like there's so much symbolism and stuff like that in this show, and so many like visual metaphors. It's really, really good. I'm really liking it. It's really engrossing in a way, right? そこをなんとか。なんかだるいの、学校。本当に嫌だよ。ここはとても窮屈な箱庭だけど、きっとどこへ行ったって人間はこんなもの。なんでみんなもっとスパッとかっこよく生きられないかな。今のところ価値だって教室の人たちと同じじゃない？自分は違うのか。なんていうか、もっとロックにパンクにさ。俺はこんな間違った世界になんかに
語しないぞって精神がさ。何の影響？最近そういう音楽聴いてるの。あの窓あったのってミチか？すごいよね。かっこいいわ。なんかすっごい綺麗な洋服着て結構その辺いるよ。たまに見かけるの。話しかけは Oh, しないけど stop. ね。ちょっとあれは住む世 Oh 界 god, が I 違 can't う take 感 that. じするよね。てか TikTok あるし、その辺行けばいるんじゃね？カチェってさ、確かミチカと仲いいよね。どこにいるか知ってる？紹介してよ。どうかな。ミチカそういうの嫌がるかも。Goth lolly spotted. カチェだって教室の人たちと同じじゃない？そんな必死に探してストーカー？だって心配じゃん。本当は自分が寂しかっただけでしょ。それもあるけど、心配なのも本当だよ。家に帰ってないみたいだし。それにここあんまり治安良くないし。ミチカ、現世はどこだって汚らわしい。ミチカ、学校や家族の息苦しさよりはまだここの方が開放的。そんな。そうかもだけど。てか、い Hmm. つの間にか TikTok でバズってんじゃん。属性の大衆はああいうのが好きみたいね。おかげで生活に困らないけど。 It usually just happens overnight, right? うわ、ほんとだ。ゴスロリの子じゃん。おっさん、マジかわいい。私は好きに生きたいだけ。絶対好きじゃん。だから気にしないで。こんな世界でもわずかに残った綺麗なものをできるだけ堪能したら勝手に行くから。待って、それどういう意味？ The direction is so cool. 死ぬのではなく夢から覚めるだけ。 That's a sad thing to say. 価値が窮屈な箱庭に疲れたらこちらへいらっしゃい。ここに私はいるから。たまになる話を聞いてあげなくもないからって言ってた。ねえ、これやばくない？飛び降り？これってミチカだよね。ねえ、カチェ、何か知ってる？高いとこ好きだろ？ That's one of the members, yeah. 突き落とそうかな。やめて。ミチカ、嬉しいことあった？私を喜ばせるようなことなんて何もない。嘘つけ。ちょっとテンション高いよ。何がわかるの？わかるよ。But this is such a, like, all the episodes so far have been pretty trippy. This is a particularly trippy one. We're jumping all around. But I like that we're focusing more on Kache. こんな高いシャンパンありがとう。 Nail art. いいよいいよ、全然。この後アフターしようね。店長に怒られちゃう。そんな話が違うよ。明日
今日はいくら儲かった？今日はちょっと多め。お客さんがシャンパン入れてくれたから。また必要な若さをお金に変えたんだ。私、醜いな。トロールがよ、マジで死ね。ああ、もうラッパ終わってんわ。まあ、ガチのエゴさしてみようぜ。おお、すげえじゃん。 Okay. じゃ、 People やっ are てる本心 paying attention to her. カチって接客手を抜いてるよな。実物見たらまあまあ似てるさ。社会はガチ恋クイズと授業でから性格きついチャケ最近のマジで天狗感すごくね。ほらな。店の中でもカチだけ空気違うよな。悪い。父でかいから。 Yeah. リアルで見たらどうせやりちん彼氏 Classic. 見たくない。でも兄貴の着せぬ正しい評価を見る It's not blunt, honest criticism, though. 自分の偏った意見を正当な評価 No, absolutely not. You're right, Katya. Absolutely not. It's people venting. そっちのバンド名でもエゴサしなよ。たまには自分のファンと向き合ってみるのもいいじゃん。どうでもいいよ。どうせあいつらに俺の音楽わかんねえから。本当にやめて。 Oh. 今、疲れてる。 Ah, shit. Here we go. トークライブお誘いありがとうございました。皆さんが生き生きしていて本当に楽しかったです。本当？どの辺が？ Ugh, what a situation. 波風立たないようにしているだけの無意味な言葉。もっと思ったことを自分の言葉で出力なさい。私、言語化みたいなのって苦手で、すごいなって、マジですごいとは思ってるんですけど、いや、ほんとすごいですよ。ジーマーでゴイスってことらしいよ。 Totally. Yeah. That's what she meant. 現代では空気を読め、個性を持って生き Here ろ。 she is. 矛盾しない Here ことを she 言って is. いる。めんどくさいのが来たな。 Nah, she's the mood maker. She brings up the mood. She lightens the mood a lot. お前らもっと空気読めよ。続けるよ。都合よく社会を回してくれる歯車を重宝するくせに、個を重視しろって無茶なことを平然と言ってくる。ネットの発達によって同調圧力はさらに強まった。人は目立つものへ嫉妬し、晒し、叩き、出る杭を打つ。みんな平面だったら自分と同等であれば安心す Yeah, るから。 yeah, yeah, yeah. そして打たれて負けた杭はい You つ saw の it 間 from に the か comments 自分の earlier. 個性の意見に合わせ大衆と同化する。 From the people commenting on Katya. とにかく、ひよって当たり障りないこと言って自分を殺していると、そのままこう得ないまま終わっていくんだぞ。全くもってパンクじゃない。変なメンバー女だけど、考え方は嫌いじゃないよ。 What she said there is really interesting because you see that a lot. If you go to basically any comment section of like any like personality-based content creator, and if you see anyone comment something like, you know, that's such a cool thing that you did there and stuff like that, or anything along those lines, and you look at the replies to that comment, oftentimes you're gonna see people being like, oh my god, you're so parasocial, stop, they're just like a normal guy, or something along those lines. You're gonna see people talking like that, and it's exactly what she's saying here. It's just people trying to
reaffirm themselves and trying to bring everyone down so they could be on the same level. And they can't take that someone is complimenting someone who's like, let's say, a content creator or something along those lines, right? It's so weird. It's such a weird dynamic, right? Online. And I guess she put it well there, being like, everyone just trying to bring you down so they can flatten the playing field so that they don't feel like they are below anyone in any field or anything along those lines, right? So they don't feel inferior to anyone. It's such a weird dynamic though. 割と気にしいなんだよ。元は普通に SNS 中毒だったしな。いつの話？結構最近までそうだった。That's how it normally is. でも、情報を遮断するくらいには強くなったな、うちのリーダーも。無造無造の言葉なんかで私たちの輝きは、ダイヤモンドは傷つかない。私は地味猛量のザレ言なんてそもそも目に入らない。こういうのもいる。お前はパンクが足りない。かっこよく生きようぜ。シルバーはレンジル茶店ちゃんだよ。今日お便り読もうかな。これね。個性ね。個性ってね、頂点ちゃんは他人に合わせない感性と思考を持つことと思う。難しいよね。ピンとこないよね。そうだな。例えば、芸術って何のためにあるのかわかるかな？みんな美術館は嫌い？私と君は美術館で会った人ではないかな。すっごい芸術品を見てもなかなかわからないことも多いけどさ、そうやっていろんなものに触れて、その中で自分が好きなもの嫌いなもの気になっちゃうもの、感じたことを刻んでいくのが芸術へ触れる意味だと思う。だからアートは、Okay. 音楽や絵や立体物はあなたが何を感じて他人とは違う自分だけの感性を直感させてこう与えてくれるものなんだよ。だから頂点ちゃんの配信は必ずしも好きにならなくていい You んだ。 have to force this. You don't have to force yourself. Okay. 思ったことそのまま大事にしてね。それが個性だから。ああ、でも頂点ちゃんを見てもみんなまず顔がいいってなっちゃうかっておい。アンチコメント管理するからな。バンだぞバンてめえ。それじゃあ今夜も楽しい配信始まり始まり。カズちゃんどうしたの？派手な髪似合ってるけど。 Oh. 決めたんです。 She fully ゲストに bleached して it? くれないの？準備完了。準備完了。いろいろと大丈夫なの？準備完了。準備完了。すみません。でも決めたから。シャンパン入れてやったのに男ができたんか？やってねえぞビッチ。つか客前で話すなよ。プロ意識ねえな。お前らの誰か掲示板に私の悪口書いたよな。 Yeah. ドイツ。いいよ。まあ Spilt it on them? 私はそこにはいないけど。じゃあね。もう一つやることあるからもう帰る。 That's a way to go out. なあ、お前の友達のミチカちゃん、昔遠行してたらしいぜ。これ、まとめられてるわ。あんな澄ました顔してやっぱビッチなんだな。まあ、そろそろ俺に紹介してくんね。お前は本当にバカだな。あ、てかなんだその髪。いいじゃん。何、欲求不満？ Yeah. お前のバンドの名前で検索してみたよ。全然誰ももうお前の Oh, is she finally breaking out? Come on, break out to this one as well. どっちもカンコドリ。お前今どこにもいないんだよ。 Break out. どうしたんだよ、母ちゃん。生理か？ This guy is like every worst line that you can think of. その後抱き合いながら寝ようぜ。お前あれ。 Ooh, nice. He's bringing out all the bangers. 誰だってあるし大切だよ。
何すんだ。だけどお前はちょっと長すぎたね。タイムオーバ Get him! Ha-boom! Nice, Kache. Proud of you. Proud of you. Stand up for yourself. Oh, the string. Oh. 出ていけ。 Nice. Hopefully this doesn't 偉そうに stab her in the back, お前 but が上だってのかよ。そうだ、お前は下だ。忘れ物だよ。最強の音楽作って絶対後悔させるからな。一応拾うんだ。いいじゃん。だろ。今に世界持ってやるから待ってろよ。 that was the beginning of their relationship. 本当にサブ軽いのが好きだな。真似事だけど演奏する知識は全くない。本物のロックとは程遠いよ。ねえ、重いよ。 And then it just spiraled. かっこいいところあったんだけどな。 Time to let them go. 見えないな。 Good job, Kache. さてと。 Good fucking job. Clean it all up. Nice. Nice. Oh, is that the cat from the game? I think so. The emote. One pillow. Nice. Good job, Kache. Oh, autoplay? That shit is off というわけで immediately. ね、長いインプット期間を経たわけだけど。インプット？女の家にでも入り浸ってたんじゃねえの？バカ、なわけあるかって。ずっと一人よ、一人。Yeah. 吹っ切れた俺たちの音楽を聴け。絶対満足させてやるからね。よろしくね。待ってろよ。 Yeah, don't do that to yourself. Ooh. 見てこいつら。こいつら本当にムカつく。絶対こい Can't stand the way she talks. Shut up. Watch, this is the current era's goddess. Hurry up and say something funny. This is getting bored. She's so good at selling herself. It makes me sick. Classic comments. 払ってんのにさ。なんだこいつら。死ね。 Oh, it's the wig. 今すぐ回線切って首プ Yeah, it's from the wig. 死ね。死ね。死ねよ。 Damn. That scream. Okay. Well, that was an ending. That was an ending. Anyways, yeah, that I'm proud of Kache. Proud of my girl for finally getting out of this. I was under the impression that that was actually his apartment, not her apartment. I didn't realize it was hers. So he was smooching off of her all this time. I'm proud of her finally you know, putting a stop to this, finally realizing how toxic it is. And also I'm really happy that he wasn't able to like overpower her or anything along those lines, because it can be always dangerous, right, and scary that something worse might happen because it is someone who's probably physically stronger than her. But luckily it ended up working out for her. Happy for her. She got out of this. She also quit the job that she wasn't enjoying, that people were talking a mad shit about. So you know what, she's taking care of herself, it seems like, at least in this final batch here of the episode. So that was cool to see. That was really cool. The entire story about Kache and I want to say Machiko, but that's a different person. I forgot the other swimmer's name. That was interesting as well. A very
chaotic the way that it was told. Really cool though. I'm loving the chaotic nature of this, right? It's so all over the place, which I feel like is obviously by design, right? Because it's supposed to be very trippy and stuff, and it very much is succeeding in that. It's really cool though. Really, really cool. I want to see what's gonna happen next with Kache, right? What you're gonna do next? You know, is this story from here going to take a bit more of a positive spin? I would love that. You have no idea how much I would love for this story to have, you know, to head eventually into like maybe a positive direction of how do you fix, or how do you maybe get a new start from a horrible situation like this. I would love that. I don't know if that's what's gonna happen. I don't know if it's only gonna get worse, but we'll see. Really good 2 episodes here, really heavy, especially the first or previous episode and the first half of this one. And then the second half, as I said, really like the direction of it. I hope it's gonna have some positive direction to it. I'm sure it's not going to be all positive whatsoever, because that's the nature of this show, I'm sure. But I do hope that we get to see, you know, that kind of change happen in it. I feel like that would be really cool. But anyways, yeah, for now, I'm going to end it here. Hope you guys enjoyed. If you did, make sure to like, comment, subscribe, and I'll see you in the next one. Peace.